අයිබෝවන් සුබ දවසක්. DBMS Question Set එකේ Question Set 45 වෙනි question එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනදී question එකේදී තියෙනවා the principal of Ranabima School in Kandy intend to create a software to enter the information of teachers and students in that school. You are interested with your task of creating this software. Your team is tasked with developing the database of this software. Database develop work is shared between you and anyone on the team. You are tasked with storing student and teachers information. Create the tables need to store the subject and teachers teach and the subject that student learn. Use the instruction below to create it. එතනදී question set 45 first question එකේදී තියෙනවා all the teachers in the school teach one subject rows several subject. Create the table called teacher has subject to store information on all the subject that teachers teach. In the intel branch of this software, the principal decide to store the details of the teachers who teach only the main subject of grade 9. Follow the instruction below to create this table. Use DDL Query to create the table. For question set 45 first question එකේදී මම මුලින්ම create කරගත්ත Ranabima School DB කියන database එක. ඒ database එකේ create කරගන්න ඕන teacher has subject කියන table එක. එතනදී information මේ විදිහට instruction මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. MySQL command line එක මම open කරගත්තා. මෙතනදී මම DDL query ලියන්න ඕන first question එකේදී. මෙතනදී මම enter කරගන්නවා password එක. මම password එක enter කරලා first query එක ලියන්න ඕන. මුලින්ම මම මෙතනදී බලනවා දැනට create කරලා තියෙන database ටික view කරගන්න. show databases. show databases කියලා query එක ලියලා enter කරනවා. එතකොට දැනට create කරලා තියෙන database ටික මේ විදිහට view වෙනවා. එතකොට මම first question එකේදී create කරගන්න ඕන Ranabima School DB කියන database එකේ මෙන්න මේ table එක. teacher has subject කියන table එක. teacher has subject කියන table එක create කරගන්න DDL query එක කියන්න ඕනේ. මුලින්ම මම use කරන table එකේ name එක දෙනවා use. මෙතනදී database එකේ name එක දීලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම query එක ලියන්න ඕන. මුලින්ම create කරගන්න ඕන table එක. create table if not exist මෙතනදී teacher has subject කියන table name එක දෙනවා. teacher has subject කියන table name එක දීලා මෙතනදී මම ඒ table එකේ first column එකේදී තියෙන subject id කියන එක මම මෙතනදී subject id කියන එක දෙනවා. එතකොට ඒක data type එක int වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම not null int not null. ඒ වගේම මම මෙතනදී ඊළඟ column එක add කරගන්නවා. ඊළඟ column එක තමයි teacher id කියන table column එක. teacher id කියන column එකත් data type එක int වෙන්න ඕන, not null වෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ subject id කියන table එක foreign key එකක් දෙනවා. මෙතනදී මම foreign key එක ලියනවා. foreign key මෙතනදී foreign key එක subject id reference subject කියන table එකේ subject
ID subject කියන table එකේ subject ID කියලා මම මෙතනදී enter කරනවා. ඊළඟ foreign key එක තමයි teacher ID කියන එක. foreign key මෙතන foreign key එක වෙන්නේ teacher ID teacher ID කියන එක. reference teacher කියන table එකේ teacher ID teacher ID කියන එක දැන් මේ විදිහට query එක ලියලා enter කරගන්නවා. මෙතනදී query එක okay වුණා. මම මෙතනදී DSQL software එක open කරගන්නවා. මම මෙතනදී DBMS DB කියන database එක refresh කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදී create වෙලා තියෙනවා teacher has subject කියන table එක. ඒ table එකේ foreign key දෙකක් තියෙනවා. මෙතනදී subject ID කියන එක ඒ වගේම teacher ID කියන column දෙක create වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. Second question එකේදී it is necessary to add a column name ID to the table name teacher has subject which is create the store all the subject taught by the teachers. That column you add this with the primary key and your team leader has said that auto increment is mandatory. Name the DDL query required for that. Use that query to add that column to the teacher has subject table. Second question එකේදී query එක මම ලියනවා DDL query එක alter table teacher has subject at ID int primary key not null auto increment මේ විදිහට query කියලා enter කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදී okay වුණා. මම මෙතනදී DSQL software එක මම ඒකේ DBMS DB කියන එක refresh කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදී subject teacher has subject කියන table එකේ create වුණා primary key එකක් තියෙන ID කියන column එක මේ විදිහට create වුණා. ඒක auto increment data type එක int මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. Third question එකේදී it is compulsory for all students in grade 9 of school to learn all the major subject. Create the table name subject has student has subject. To store that information, to do so follow the instruction below. DDL query to create this table. මෙතනදී මම DDL query වලින් table එක create කරගන්න ඕනේ. ඒකේ table name එක තමයි student has subject කියන එක. කලින් create කරේ teacher has subject කියන එක. එතකොට මෙතනදී මම DDL query වලින් table එක create කරගන්නවා. මෙතනදී මම මුලින්ම use කරන table එකේ name එක දෙනවා. table name එක use table name enter කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී create table if not exist. මෙතනදී table name එක තමයි student has subject. student has subject කියන table එක create කරගන්නවා.
එතනදී table name එක table එකේ column එකේ name එක දෙනවා. first column එක subject ID subject ID එකේ data type එක int වෙන්න ඕන, not null වෙන්න ඕන. ඊළඟ column එකේදී column name එක තමයි student ID කියන එක. student ID ඒකේ data type එක වෙන්නේ int, ඒ වගේම not null වෙන්න ඕන, not null. ඊළඟ column එක මෙතනදී foreign key එක වෙන්න ඕන subject ID කියන එකයි student ID කියන එක. එතකොට මම මෙතන foreign key මෙතනදී subject ID reference subject table එකේ subject කියන table එකේ subject ID එක subject ID ඊළඟ column එකේ ඉතින්දී ලියන්න foreign key එක student ID එක foreign key එක වෙන්න ඕන. foreign key student ID reference student කියන table එකේ student ID එක එතනදී මේ විදියට query එක ලියලා enter කරනවා. එතකොට මෙතනදී create වුණා, මෙතන query එක okay වුණා. මම මෙතනදී DSQL software එකේ DBMS School DB කියන database එක refresh කරගත්තොත් මෙතනදී create වෙලා තියෙන student has subject කියන table එක. ඒ table එකේ foreign key දෙකක් තියෙනවා. subject ID කියන column එකයි student ID කියන column එකයි මේ විදියට create වෙලා තියෙනවා. fourth question එකේදී student need to add a column name ID in the table name student has subject which is created to store all the subject they are learning. You team leaders say that the column you add must be a primary key and that column must be auto increment. Create the required DDL query, add that column to the student has subject table using that query. මෙතනදී මම query එක ලියනවා. මුලින්ම alter table මෙතන table name එක දෙනවා student has subject student has subject කියන table name එක දෙනවා. add මම මෙතනදී add කරන්න ඕන ID කියන column එක. එතනදී ID කියන එක data type එක int වෙන්න ඕන. ඒ වගේම primary key එකක් වෙනවා. primary key not null auto increment වෙන්න ඕන. auto increment මේ විදිහට query එක ලියලා enter කරගන්නවා. එතකොට query එක okay වුණා. මම මෙතනදී DSQL software එකේ DBMS School DB කියන database එකේ create කරගත්ත student has subject කියන table එක refresh කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් student has subject කියන table එකේ create වුණා ID කියන column එක. ඒක primary key auto increment ඒ වගේම data type එක int මේ විදියට column එක create වෙලා තියෙනවා. question set 45 මේ විදියට DDL query වලින් tables ටික ඒ වගේම database එක ඒ වගේම column ටික මේ විදියට create කරගෙන තියෙනවා.